फायनान्शियल प्लॅनिंग चॅप्टर नंबर 4 इन मराठी प्रकरण 4 अर्थ नियोजन फायनान्शियल प्लॅनिंग. फायनान्शियल मीन्स अर्थ, प्लॅनिंग मीन्स नियोजन. Practice set 4.2 example number 3 we discuss here. Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3800. He sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of rupees 4100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of rupees 4500. Find the amount of GST payable at every stage of trading. How many stages of trading here? Yes, 3 persons. In that 3 person, first, second and third. First stage of trading between these two. This is first stage of trading. Is it correct? And second stage between next 2 persons. That is second stage trading. पहिल्या दोन्हींच्या मध्ये पहिला व्यवहार असणार आहे, बरोबर आहे का? देन नेक्स्ट दोघे जे असतील त्यांच्यामध्ये दुसरा व्यवहार. देर आर 2 स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग अँड हेन्स फाईन पेएबल CGST सेंट्रल GST अँड SGST मीन्स स्टेट GST. हियर फर्स्ट stage, every stage of trading, that sentence we catch and we write here 2 stages. First stage of trading, first we write first stage of trading and we write detailed. Then here first stage start from Amir Enterprise. Amir Enterprise purchased and paid GST. What we write sentence? GST at the time of GST paid at the time of purchase. Good. First sentence GST paid. GST means GST paid at the time of purchase. GST paid at the time of purchased. And GST is 3,800 rupees. Then he sold. Amir Enterprise purchased and he sold. Sold means purchased म्हणजे काय? खरेदी करणे, विकत घेणे. And he sold. Sold means विक्री करणे, विकणे. Those bottles to Akbari Bros and collected GST. We write sentence. GST collected. GST collected at the time of sold. Yes, GST collected at the time of sold. Good. GST collected at the time of sold
is equal to how many given? Yes, 4,100 rupees. Therefore, this is called as first GST at the time of purchase. It is called as Input tax. good input tax, and GST collected at the time of sold is called as good output tax. And after that, when we know input tax and output tax, then we can find out. Yes, good. GST payable is equal to one formula. Output tax minus input tax, correct? Output tax minus input tax. Another word of input tax is, yes, good, ITC, input tax credit. And output tax given here. What is the output tax? 4,100 minus input tax. Input tax is 3,800. And subtraction tail here. Do subtraction, all students. Do subtraction. What is the subtraction? What is the subtraction? Do subtraction. वजाबाकी कर दे दो भाई. Only eating. Yes. Yes, good. Subtraction is 300. How many students get subtraction 300? Yes, good. Many students get subtraction. And another second question also here. Hence find payable CGST and SGST. First question, find the amount of GST payable is the first question. Second question, find payable CGST and SGST. First question we complete here. Second question is Find payable CGST and SGST. yes, payable CGST. Payable CGST is equal to formula. GST upon 2. Good, GST upon 2, and GST is 300 upon 2 is equal to 150 rupees. That is the second question's answer. And another also remaining second question is payable SGST. Payable CGST and SGST.
payable yes GST is equal to formula Payable CGS. S. Yes GST and CGST are similar and value of CGST is 150. 150 rupees. That is the answer. In this way we can solve that example. Is any difficulty? No. Write down. Yes. Another also question remaining. This is only first stage. Then here first stage of trading. Then we write here second stage of trading. Second stage of trading. That trading between Akbari Bros and Mayank Food Corner. Is it correct? In between Akbari and Mayank, second stage trading takes place. Then we write here first input tax, that is ITC. What is the sentence here? Mayank Food Corner purchased, that food corner purchased those bottles from Akbari Bros. Mayank Food Corner purchased means Akbari Bros sold. Is it correct? Akbari Bros sold and he got how many amount of GST from Mayank Food Corner? मयंक फूड कॉर्नरने परचेस म्हणजे खरेदी केलेला आहे. कुणाकडून खरेदी केलेला आहे? अकबरी ब्रॉस कडून खरेदी केलेला आहे. म्हणजेच अकबरी ब्रॉसने त्याला विकलेला आहे ना. आणि मग याला जीएसटी मिळणार आहे. अँड पेड जीएसटी ऑफ ₹4500. हा अकबरी ब्रॉसला जीएसटी तो घेणार आहे. बरोबर आहे का? हा अकबरी ब्रॉस विकणार आहे आणि विकताना जीएसटी सहित तो पैसे घेणार आहे. त्यावेळी याला जीएसटी मिळणार आहे 4500. बट अकबरी ब्रॉस पेड जीएसटी. अकबरी ब्रॉसने अगोदर जीएसटी पेड केलेला आहे. तो किती आहे? अकबरी ब्रॉस हा सोल्ड करणार आहे, विकणार आहे. मयंक फूड कॉर्नरला विकणार आहे. मयंक फूड कॉर्नर परचेस करणार आहे, खरेदी करणार आहे. म्हणजे हा विकणार आहे. हा विकण्या अगोदर त्यानं खरेदी केलेलं असणार ना. ते सेंटेन्स लिहायचं आहे. Akbari Bros येस. पेड जीएसटी of 300 rupees. स्मॉल मिस्टेक. 400. येस. Akbari Bros
gross paid GST at 4,000 the time of at the time of at the time of sold the purchase. at the time of purchase the for 4,100 rupees. Yes, correct. Yes. GST paid at the time of purchase. At the time of purchase, and GST is 4,100 rupees, and GST collected at the time of Sold sold is equal to, 4,500. yes, correct, 4,500 rupees. Here Akbari Bros collected GST rupees 4,500. या अकबरीला जीएसटी तो गोळा करणार आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण जीएसटी कलेक्टेड ॲट द टाइम ऑफ सोल्ड हे सेंटेन्स लिहिलेलं आहे. इट इज कॉल्ड ॲज, येस, दिस इज कॉल्ड ॲज आउटपुट टॅक्स. Therefore, from output tax and input tax, we can find out GST payable is equal to, yes, correct, output tax minus input tax, that is इनपुट टॅक्स क्रेडिट ITC इथं लिहिलं तरी चालतं. इज इक्वल टू सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू 4,500 4,500 minus 4,100 4,100 is equal to, 400 yes, 400 rupees. That is the GST payable. After finding GST payable, हा अकबरी ब्रॉस काय करणार आहे, हा जीएसटी मयंक फूड कॉर्नर कडून घेणार आहे. 4,500 जीएसटी घेणार आहे. मात्र त्यानं भरलाय किती अगोदर, 4,100 रुपये भरलेला आहे. मग वर जादा किती घेतलं त्याने, फक्त 400 ज्यादा जीएसटी घेतलेला आहे. तो जीएसटी 2 ठिकाणी पाठवण्याचं काम करणार आहे. अकबरी ब्रॉस गेटिंग एक्स्ट्रा जीएसटी ॲट द टाइम ऑफ सेकंड स्टेज ट्रेडिंग. एक्स्ट्रा जीएसटी इज 400 and make 50-50 amount and send first to central GST and second state GST. हा जो ज्यादा जीएसटी घेणार आहे तो 2 ठिकाणी पाठवण्याचं काम त्याला करायचं आहे. कुठं कुठं पाठवणार, तो सेंट्रलला पाठवणार, केंद्राला. यातले निम्मी अमाऊंट केंद्राला आणि निम्मी अमाऊंट राज्याला, स्टेटला. आपण वस्तू खरेदी केल्यानंतर आपलं काम काय, पैसे द्यायचं आणि घर गाठायचं दुकानदाराला, बरोबर आहे काय. दुकानदार काय करतोय, जो ज्यादा जीएसटी भरलेला आहे, घेतलेला आहे, तो तेवढा जीएसटी 2 ठिकाणी त्याचं काम आहे. ते तो दुकानदार 2 ठिकाणी जीएसटी पाठवतो. कुठे कुठे पाठवतो, सेंट्रल केंद्र सरकारला आणि स्टेट म्हणजे राज्य सरकारला. ज्या राज्यात आपण राहतो त्या राज्य सरकारला यातली निम्मी अमाऊंट पाठवतो आणि निम्मी अमाऊंट सेंट्रल केंद्र सरकारला पाठवतो. Therefore, payable here we can find out payable CGST. Similarly, here so payable CGST is equal to formula, same formula, that is GST upon yes, GST upon 2, and GST is 400 yes
400 upon 2, and we can get 150. half of 400 is 200, and second sentence is, what is the second sentence? Payable yes GST is equal to, yes GST and C GST are similar. Here also we can write C GST, and C GST is 200 rupees, and that is the method solution. Is any difficulty? Write down.